she came home. Carlyle's lost an empire. You fall hard enough, you tend to be reminded of what truly matters. So, the end of the line. You ready for this? Are you? Who will you be, without a score to settle? I guess the world's most wanted fugitive will have to do. Alexa Carlyle is dead. According to the funeral invitation, that is. So naturally, it caused quite a stir when the late matriarch turned up at the breakfast table, alive and kicking. Carlyle, wisely sensing that her number is up, has emerged from exile to tie up loose ends and secure the Carlyle legacy. She may be a monster, but you have to admire her due diligence. Carlyle descends from an ancient line of warrior aristocrats. Her great-grandfather made a killing in the Second Opium War and established an empire in shipping, railroads, and newspaper publishing. While largely unknown to the public, the family still asserts its quiet dominance over global transport and logistics, media, and technology. Most senior of the partners, Alexa Carlyle, is cold as ice, tough as nails, and sharp as a razor. Incidentally, it was her late father who first brought the three families together after the end of World War II at this very house, meaning that this gentleman is the birthplace of Providence. It began here, and it ends here. Talk about poetic. One more thing. According to our intel, Carlyle keeps a case file on the Constant, information that may be helpful in his recapture, so don't leave the estate without it. Right. Happy hunting, 47. See you on the other side. Thornbridge Manor. The Carlyle family's home for countless generations. The Revenant Alexa Carlyle and her 3 adult children, younger brother Zachary, grandson and daughter-in-law, are all gathered to conduct Carlyle's sham funeral. Curiously, Carlyle summoned a famous London PI soon after arriving this morning, but his purpose at Thornbridge is yet unclear. Now, the target knows that you're coming, and her guard detail is top-notch. So Mr. Gray will secure their nearby field HQ and intercept all calls going in and out of the estate. Any appeal for backup is going to fall on very deaf ears. Good luck, gentlemen. Всем привет, народ, меня зовут Макс, а у нас смерть родственника в Англии. Дармтур. Вот. Всем приятнейшего просмотра. Вот они уже последние миссии Хитмана. Скоро уже заканчивается уже игра. Небольшой спойлер, да, осталось совсем чуть-чуть. Ну, плюс-минус 5 штук. Вот. И нам надо, получается, мы приехали в поместье, где, ну, как видно из заставки, естественно, вы же все смотрели же. Ну, типа, тут все началось, и здесь все должно закончиться. Этот самый Провиденс. Поэтому... That is Phineas Whitmer, the famous private investigator hired by Madame Carlyle this Найдите morning. досье. I'm curious why he's here. Maybe you should do some detecting yourself, 47. A famous private investigator summoned by Alexa Раскройте Carlyle преступление has в arrived поместье at Thornbridge Manor. Торнбридж. If you take his place, it may be an opportunity to get close to Madame Carlyle. В поместье Торнбридж прибыл знаменитый частный детектив, нанятый Алексой Карлайл. Если займешь его место, то, скорее всего, сможешь подобраться к самой мадам Карлайл. Ну, изи, чё, сейчас. Это мы умеем. Бля, вы тоже здесь? Тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. Как-то я грубо начал, но я такой, да. Бывает у меня иногда. Парни, все нормально. На всякий случай.
Так, ну, походу все. Пойдем потихоньку. Что это такое? Кирпич, небось, да? Сука, ладно. Mr. Whitmer, thank God you're here. Can I take you to Madame Carlyle? Там то, что было, это, ну, Yes, please. нормально. If you'd follow me. I know I oughtn't say anything, but I'm so relieved you're here. Everything's just so strange. Preparing for Madame's funeral, and then she turns up alive. But then the awful business with her brother Zachary, and all this security. I've never seen the place guarded like this, and I dare say I don't like it at all. Well, this is what I mean. You have to be patted down before you see Madame Carlyle inside. Oh, I could just cry. Встретитесь. Just keep calm. Sir, I'm gonna have to pat you down real quick. Короче, надо пройти досмотр. Чё там, чё там? I have to Давайте, give you да. a pat down if you're Конечно. coming this way, sir. It'll be over quick, sir. Just remain calm. See, that wasn't so hard. Please proceed. Как-то Mr. тут у Whitmer, вас thank you for coming on стрёмненько. such short notice. A great tragedy has fallen upon us, and I need a quick Я здесь. resolution, handled with absolute discretion. Results and discretion are my speciality. Very well. I suppose you will want to start at the crime scene. In my experience, a thorough examination of a potential crime scene is half the job done. Good. Fernsby will take over from here. I am Mr. Fernsby, the butler. Madame Carlyle has asked me to assist you in any way possible. Mr. Whitmer, I understand that you've travelled from London. Would you care for some refreshments? Or do you prefer to go straight to Mr. Zachary's sleeping quarters? I prefer to get started. As you wish. If you'll follow me, sir. Я следую. How are Пойдём. you, sir? Нормально, ты как? Ебать, что-нибудь I feel остренькое. obliged to point out that current affairs surrounding Madame Carlyle are of a delicate nature. You may be familiar with the recent announcement of her death. You will probably learn that a staged funeral is scheduled to take place tomorrow. Madame's children were not informed until this morning that their mother was in fact not dead at all. So please bear with them if they seem affected by the rather unusual situation. I trust I do not need to remind you that there will be consequences if word gets out that Madame Carlyle is still alive. I'll consider her dead when I leave. Before you inspect the crime scene, I will tell you this. The case concerns the death of Mr. Zachary, Madame Carlyle's younger brother. He was found dead in his bed this morning. The door was locked from the inside, and a suicide letter was found in his room. However, Madame Carlyle suspects foul play and will not accept that he took his own life. I've prepared some information for you, so please do come and see me when you've finished your investigation of the crime scene. This is Mr. Zachary's room, to my right. Пойдем. A locked room murder mystery, 47. I trust you'll get to the bottom of this. Так, здесь кого-то. Why don't you use your camera to вот. scan the dead body, 47? Здесь, короче, получается у нас труп. Throat markings indicate a rare, short-lived plant poison killed him.
bread shows time of death at Яд around 10 растительного o'clock last night. происхождения. You do know your poisons, 47. Так, это я, пожалуй, возьму. Zachary was shopping for new Welling. Спальня Закари Карлайла, младшего брата Алекса Карлайла и постоянный обитатель поместья. Комната находится на среднем этаже поместья напротив кладбища. Труп Закари, найденный в его постели, судя по следам на горле, жертва была убита редким ядом однолетнего растения вчера около 10 вечера. Ноутбук, найденный в спальне, судя по истории браузера вечером, Закари заказал себе новые сапоги. Last night. Not exactly what you would expect from someone suicidal. Zachary's... Спальня, ага, извиняюсь. Предсмертная записка, найденная в спальне, она гласит следующее. Ужасные ошибки прошлого и их последствия неотступно преследуют меня. Только Алекс держала меня на плаву. Без нее я не выживу, прощайте. Внизу стоит подпись Закари. Suicide note. Also, a sample of handwriting. It could be relevant to compare to other samples to establish its authenticity. Опа-на. A hidden door. It's a secret passage. This could explain how the door was locked from the inside. I think the crime scene has Мне more clues. кажется, на месте 47. преступления есть еще улики. Ну, хорошо. A photocopy of the floor plan. Так, фото-дубликат плана этажа, да? План поместья, где показано несколько тайных комнат и проходов. Один из них в спальню Закари. А где посмотреть его? Как? Somebody's been researching the secret ins and outs of Thornbridge Manor. I believe you've done a thorough search of the crime scene, 47. Maybe it's time to see the butler. I'm curious about the information he's prepared for you. Ага. А ты кто такой? Так, ну, вроде бы как все типа ровно, да? А где он? Он ушел вообще. Ой, это кто? Ford Jr. calling from Morgan Yates and Cone. I need to get a listing of asset transfers Ух from ты, the Carlisle ёб твою. account HTC depot number 5085. I'm sorry. Петухи какие-то. Ладно, пошли. Так, из всего интересного у меня есть только нож. А пахала вообще не надо мне. Бля, какой большой дом. Нахер он такой нужен? Заебешься бегать и пылесосить. О, I vetted him thoroughly. He's good. Relax, man. I said I'd get you money. It's just going to take a little longer. Jeez, and how's that my fault? Calm the fuck down, Ant. You know I'm good for it. I'm a Carlisle. I'm made of money. Just lean back and enjoy the interest. Meanwhile, go and have some drinks on me. No, Christ, I'm going to hang up. Let's talk when you calm the fuck down. кому-то бабки должен. Пиздюк этот.
earth are you doing in this shithole? A girl like you belongs to clubs in London. I bet you're a great dancer. I don't like dancing. What about restaurants then? You like food? I'm gonna talk later, okay? How's everything coming along, Elaine? Very well, Mr. Fernsby. Make sure you focus on your work. I will. I don't need one more maid crying in the kitchen. So watch yourself around young Mr. Patrick. Don't worry about me. Приструнил ее быстро. Patrick, can I do anything for you? Yes, actually. Could you speed up time so I don't die from boredom? I fear I may not survive an entire weekend in this shithole. Perhaps a brisk walk in the garden would do you good. I said speed up time, not my past. Я не хочу двигаться сам, говорит, мне нужно ускорить время. Of course, sir. Еба, вот это черт. How very kind of you, dear Mr. Fernsby. I hope to see you soon. Тупой еблан. Mr. Fernsby, I'm done with the crime scene. Did you establish a time of death? Zachary died around 10 o'clock last night. Well, that means the staff were off duty. What about And Madame Carlyle and her security didn't arrive until this morning. That leaves Madame's family and myself as the only persons here when he died. And before you ask, no, I do not have an alibi. I was alone in my office at the time of death. Here's the material that I prepared for you. It's a list of the possible suspects and their quarters. Hopefully that will help you keep track of your findings. Please come and see me when you've solved the case, and I will take you to Madame Carlyle. Жесть. Mr. Fernsby? Mr. Whitmer. This is very useful information, 47. Эмма, жена Грегори и невестка мадам Карлайл. Есть основания подозревать ее в убийстве. Патрик, сын Эми и Грегори. Есть основания подозревать мистер Фрэнсби, дворецкие поместья. Ребекка, младшая дочь Алекса Карлайл. Эдвард, средний сын. Старший сын. И, собственно говоря, он сам. You have enough evidence to present your case for Madame Carlyle? No, not yet. Come and see me when you do. So how does one solve a murder mystery, 47? Ебать. Motive, means, and opportunity, I believe. May I suggest you ask the suspects for alibis? Or perhaps you prefer searching the manor for clues first? Ой, я тут. Ой, я тут чё? Столько оружий. Так, что за ключ? А, это монетка. Предохранитель. Вот отвертка, вот это мастерское орудие. Бля, ебать, тут комната. Допросите всех подозреваемых. Нигде... О. Gregory Carlyle, can you tell me where you were yesterday evening? Oh, you're wondering about my alibi, Mr. Detective. Well, I left Thornbridge around 8:30 for a pint with Edward. I wish I hadn't. Quiz night at the inn. On the other hand, staying here with Zachary, my obnoxious sister, and the wife sporting another one of her headaches would have been a fate worse than death. The short of it, Zachary was very much alive when we left. I stayed for the last shout, and I was back here just before midnight. Anything else you want to pry from my intricate intellect? Чего? Понятно. Он утверждает, что был в баре и, короче, не было его дома. Ты что скажешь? Emma Carlyle, can you tell me where you were yesterday evening? Surely I'm not a suspect. I need to account for everyone. Well, I spent the evening with my family, but I got an awful migraine and had to take to bed. Everyone can attest to that. I believe I went up when the boys sat down for a drink around 8 o'clock. Anything else you want to know? Все понятно. How did you feel about Zachary? I might as можно well be еще honest. спросить. His presence was always awkward. How do you have a meaningful conversation with a man who only cares about plants? In my opinion, Alexa bears some responsibility for how this ended.
She supported his self-limiting behavior by letting him live here. Is that all? Have you noticed anything else out of the ordinary? Nothing special comes to mind. Except, perhaps, I did get a feeling that Zachary was depressed, not just sad. I suppose he realized that he had no one with Alexa gone. Even Alexa must feel the pangs of guilt over that one, letting him believe she was dead. Then again, guilt isn't her strong suit. Ну да, такое. Ну, короче, Tell me about Zachary. тоже это не она. Such a sad old sod. A bit heavy on the bottle, but who could blame him? Only company he had was his rare plants and mother, who travels more than she stays here. Honestly, I can't say which is the bigger ball. He's better off dead. Is that all? Not very thorough, are you? Anything else you'd like to tell me? Nothing really. I'm just enjoying the show. Our perfect mother obviously fucked up, didn't she? Faking her own death. You know, she's explained nothing to us. I think she's scared to own up to her own mistake. Но есть момент. Типа инсценировал свою смерть, муж в это поверил, конечно, как бы, ну такое. Кочерга. А, есть еще карта с потайными местами. Ну, хрен знает. Ладно, пошли. I'm not at liberty to say, ma'am. Oh, come on. I need to know what's going on. This affects me too, you know. Rebecca Carlisle, can you tell me about yesterday evening? We don't really see much of each other, my brothers and I. I suppose it takes our mother's funeral to bring us together, and even then, it's not like we sit on each other's laps. Now, let's see. Patrick, Gregory's son, disappeared straight after dinner. You know, I think he might be in some sort of trouble. Edward wanted to go as well, but Gregory convinced him to stay for a few drinks before they went off for a pint at the local at 8:45. I swear Gregory enjoys Edward's discomfort over staying here. I had a conference call with my New York office at 9, so I spent 3 hours on my laptop in my room and went straight to bed afterwards. I don't know about Emma. She did act a bit strange. You know, I bet she was making lists for changes needing to be done once she gets her hands on Thornbridge Manor. Quite the shock she had when Mother arrived during breakfast. Is that everything, Mr. Whitmer? Tell me about Zachary. Did he act strange last night? You know, now you mention it, he was a lot more chatty than usual. He wanted to know about my connections in the publishing business. Apparently, a friend of his is writing a book, which strikes me as very peculiar. I didn't think he had any friends. Anything else you feel like mentioning? I may be wrong, but I saw Mr. Fernsby, the butler, leave Zachary's room early this afternoon. And he seemed a bit startled when he saw me in the hallway. It's probably nothing. Oh, and one more thing. Please be kind to Edward. He can only take so much. Is there anything else you want to ask me? Patrick Carlisle, can you tell me where you were yesterday evening? Shit, it's that sneaky butler, isn't it? He ratted me out. Elaine, give us some privacy, would you? Don't tell Mother, okay?
She's really tense these days, and the last thing I need is more hassle. I took that pretty blonde, Rosie, for an evening stroll. I mean, how the fuck am I expected to cope for an entire weekend in this shithole? I'm bored out of my mind. So, is that it? What did you think of Zachary? Creepy as hell. No ambition. Imagine deciding to live in a museum. You know, Father says Zachary and Alexei used to be two of a kind. He had a great future ahead of him, then suddenly, he just gave up everything. What an idiot. Thank God Daddy chose looks and brains over pedigree when he married Mummy. I don't have to worry about the inbreeding so customary in these circles. If that's all, I think I'll get back to my slow death by boredom. Some arrangement, but you really need to talk to Anthony. He's the man with the papers. You know who I am, who my grandmother was, right? Just relax. It'll be fine. Don't worry. That is the door to Mr. Fernsby's office. Such a gentleman. He gave me his coat and all. Rosie, you need to forget about Patrick. No good's gonna come of it. Stick to your own kind. You mean like Chris? He treated me like shit. All he wanted to do was play his stupid video games, never can I help you? You're kind of inside my personal space. Is everything ready for tomorrow? Rosie, tell me what you did last night. I'm in trouble, aren't I? I spent the evening with Patrick. We met after dinner and I went home at 1 in the morning. He said he needed someone real to talk to. When he looks at you, it makes you feel like the center of the universe. Like a real princess. Понятно. Любовь там у нее, подумала она. But now he just ignores her. Well, he's under a lot of pressure. He's an idiot. That's what he is. You mean like Chris? He treated me like shit. All he wanted to do was play his stupid video games, never any romance. Да, с кем тут еще базарить-то? Did Alice tell you what Emma did when she arrived? What is it? She scolded Mary for not making the bed the way she prefers it. It's so unfair. Так, это все здорово. Так, ну, короче, пора наваливать. Тут что-то я вообще не знаю, что я тут делаю. О. Professor Edward Carlyle, can you tell me your whereabouts for last night? Oh, yes, this dreadful business with Zachary. I stay at the local inn. You see, I prefer not to spend the night here at Thornbridge Manor. My brother Gregory came along for a nightcap. He'll never admit it, but I think he understands that I find this whole thing upsetting and wanted to provide some comfort. I believe we went to the Stag's Head around 8:30. Anything else I can do to help? Can you tell me about Zachary's behavior last night? I certainly didn't expect him to commit suicide. Sure, he was upset by Mother's supposed death. We were. But he seemed more engaged than usual. You should ask Rebecca. They had a long talk. Did you know that he hadn't left Thornbridge Manor in nearly 50 years? His plants, Mother, and the staff, all the company he had. If that's all, I have a speech to write. Did you notice anything else out of the ordinary? You mean apart from the fact that we came here to bury our mother and she shows up alive and kicking? Zachary found dead in his bed this morning? Or perhaps that the planned funeral is still taking place and I have to do the eulogy? And Mother will surely have a strong opinion on it afterwards. I can't breathe. Ну да, ладно, давай. Странно все это так. Что у нас тут есть? Так, кто такая Ребекка, где она?
Ты что ли? Так, с этим я говорил. Ну пошли наверх. Где тут верх у вас? That is the door to Rebecca's room. Сейчас посмотрим. I can see from the lock. Так, что там? Комната Ребекки. Ноутбук найден в спальне, судя по записям. Вчера около 10 Ребекка уже несколько часов участвовала в телеконференции. That Rebecca was in a conference call from 9 p.m. to midnight last night. Ладно. Блин, что зачем нахер такие потайные комнаты? В одном, блядь, доме. All gone. Ron and I haven't been briefed about shit. What the fuck do I say to Carlisle? I feel completely blindsided here. I have no idea what's going on. It's all gone. No, she's calm as ice. It's just not natural. Nobody's that calm. It's gonna end in murder, I'm telling you. Ага. Опа. Well? Well? Well, what did you find? Yates better well have a damn good reason for not being here in person. Christ! You really don't have a clue, do you? I'm talking about that weasel Arthur Edwards. Can we get back what he stole from me? So far, it looks like we can't. All the transfers of funds and privileges I've been through have been bulletproof. He intercepted the arrangements our office worked years to put in place. That's why Don Yates should be here. He made the arrangements. He should bloody well be the one to clean up this whole mess. I don't know what to say. I'm sorry. Don't kill the messenger, Alexa. Please, continue your efforts, Mr. Ford. Злая женщина. А это мы за кем подсматриваем? Ванная, что ли? Ух ты, ёп. Вот это было сейчас тупо. Так, а еще я видел комнату. Кого там? That door leads to Emma and Gregory's room. I bet he's bringing all the girls along. Эмма и Грегори. Пойдем. Так, у них тут что есть? A keychain pendant for the greenhouse. What's that doing in Emma and Gregory's room, I wonder? And why is the key missing?
ключи нахрен непонятные? Канистра с пропаном отсутствует. Нужно канистру с пропаном засунуть туда. Письмо от матери Эммы, найденное в комнате, где становились Эмма и Грегори. И из письма следует, что отцом Эммы был покойный Монтгомери Карлайл, старший брат Алекса и Закари. Мать Эммы утверждает, что именно Алекс и Закари убили Монтгомери. Очевидно, они не подозревали, что мать Эммы уже ждала от Монтгомери дочь. Твою мать, что за Санта-Барбара? Stating that Emma is the illegitimate child of Alexa's late older brother, Montgomery. And listen to this. She claims to have witnessed Alexa and Zachary murder him. The plot thickens. Так, ладно. С этим все понятно. А там что у нас? Туда я куда попаду? А, так это коридор, ёбана. Мне туда не надо. Так, смотрим, что еще за комната есть. Загадочный переключатель. Нифига себе. Так, нифига себе, нифига себе. Что за загадочный переключатель? Нормально. Что за загадочный переключатель? Ска. Бля, где здесь лом найти? Ибо мне столько дверей уже открыл. Да, теперь идем на первый надо мне. Бля, не сюда. Так, спускаемся на первый и попробуем пройти в комнату этого Закари, что ли, получается. Бля, я вообще откуда пришел? А, вот отсюда я пришел. И здесь, по-моему, комната, да? Вот там. Ага, пробуем. Ага, хер. On top of everything, Rosie thinks she's in love with young Patrick. I mean, that's a breaking heart happening if I ever saw one. Poor thing. Alexa back from the dead, a make-believe funeral, a murder mystery. Oh, all too much. Don't worry, I'm sure everything will settle down soon. Так, это кухня. А как нам туда попасть? Бля, лом отсутствует. Где лом? Сабля. Пошли лом искать. Бля. Бля, в доме нету лома. Где лом? Это что такое? Кладовка. Мы здесь были. Тут лома нет. Вот, блин. Что это такое там? Газета. Лом надо. Бля, нашел. Отлично, пошли вскрывать.
Сначала ящик я здесь видел. Сейчас только что. Блять, нет, не здесь. Вот здесь. Сейчас мы узнаем, что они там. Банан? Охранник, ага. Это чтобы охранника. Свинцовая труба. Кстати. А теперь идем и вскрываем этот кабинет. А что вот это даст? Ага. Так, это у нас получается кабинет с винишком. Прикольно. Так. Универсальный ключ особняк. Это я знаю, куда надо применить. Взять список мистера. Список, составленный дворецким мистером Фернсби. Это кабинет дворецкого, получается. В нем перечислены разные приготовления к завтрашним фальшивым похоронам, а также упомянута сегодняшняя фотосессия в саду фонтана. Почерк в списке отличается от почерка в предсмертной записке Закария. Ага. Опа, обожженный дневник. Что она говорит? Дневник Закари. Ничего себе. Нет, подожди. Еще раз. Сведения. Комната... Как его там? Открывающий все двери. Вот. Обожженный дневник Закари, найденный в камине кабинета мистера Фернсби. В дневнике написано, что Закари и Алекса сговорились убить своего старшего брата Монгомери, а мистер Фернсби помог им обставить это как несчастный случай. Закари так и не смог перебороть чувство вины, и после известия о смерти Алекса собирался публично признаться в содеянном. Любопытно, что почерк в дневнике отличается от почерка в предсмертной записке, найденной в спальне Закари. Ну, это как бы он мог поменять его, наверное. Нифига себе. The handwriting doesn't match the suicide letter in his room, proving he didn't write it himself. Блин, вот это, конечно, Санта-Барбара. Настоящий детектив. Так, ладно, вот это что такое? А кто это? Зачем это так я сделал? Что мне это дает? Нет, не завершили мы расследование, подождите. Я еще сейчас пройдусь и посмотрю, что это за универсальный ключ. Блин, а может... Я единственное такое не помню, где эта хреновина была. Вот. Загадочный переключатель. Это что за дерьмо? Блин, ну там по-любому. Ну это походу, наверное, просто... Типа эту дверь просто отключают. Ладно, все, тогда завершаем. Мы расследовали это все. Mr. Fernsby? Mr. Whitman, you have enough evidence to present your case for Madame Carlyle? No, not yet. Come and see me when you do. Что?
Did you see anything suspicious last night? No. I reckon Zachary topped himself. I know I would have. Or perhaps Mr. Fernsby. I don't like him. He could have done it. Ладно. Теперь можно? Или мне надо было всех даже... Mr. Whitmer, you have enough evidence to present your case for Madame Carlyle? No, not yet. Come and see me when you do. В смысле, что за гон? Кого там мне надо еще обболтать? Бля. Что еще надо? What is it? Mr. Fernsby? Mr. Whitmer, you have enough evidence to present your case for Madame Carlyle? No, not yet. Да, блядь, Come and stay сука. back. You do. В смысле, блядь, нет? Can't you just relax? Бля, что еще надо-то? Зачем мне предохранитель, блядь? А, может быть, мне надо ей? Подойти к ней надо? Может быть, она сейчас мне скажет, типа, чего? Ладно, супер. Подожди, я на третьем-то не был. Алло. А я тут вообще не был. Sorry, sir, you don't appear on my list, so you need to go. Ага. Вот так ты базаришь? Так, а вот это уже интересно. А ну-ка, пошли еще побазарим. Please stay back. Так. Бля. Так, надо как-то отвлечь этого типа. Okay, I'll take it from here. Just sit back and relax. Yep, okay, cool. Forget his eyes. They were so swollen, it didn't even look like Zachary. I've never seen a dead body before. Hello, this is Cassandra Cox, Edward's ex-wife. I don't know what's going on at your house, but Edward Madam is losing Carlyle it certainly again. doesn't think so. He Why seems else that to she have believe asked that that detective to Alexa come has here. come back from the For dead, murder. and that he has to write the eulogy for not making it to the funeral event. I still have the restraining. Что за трэш? Otherwise, I see no other way than to get the police involved. Ножницы пригодятся, да. Так, здесь у них что? Письмо Ребекки Карлайл. Мне отправлено письмо от Алексы Карлайл, ее дочери Ребекки. В письме содержится инструкция о том, что делать в случае смерти Алексы с 2 жетонами, принадлежащими Ребекке и дворецкому мистеру Фрэнсби. 2 таких жетона дают их владельцу доступ к депозитарной ячейке в лондонском филиале банка. Скорее всего, в этой ячейке хранится досье на Артура Эдвардса.
Хорошо. Здесь что? Ножницы. У-у-у. Ну давай, допустим. Включи граммофон. Я даже нашел пропан, только нахера он нужен? Тихо. Кстати. А здесь у нас что? Ничего. Непонятно. Непонятно, если честно. Бля, нет, так не пойдет. А вот так пойдет. А что там еще дверь? А, там дверь есть. Тогда мне туда надо, чувак. Если что, ты меня не видел. Блин, я что-то там дверь-то не увидел. Блядь. Что мне надо сделать-то? Сука, ну ладно. Ну что-то там точно есть. И она там тусуется зачем-то. Очень интересно. Ой. Так. Этот тип просто немножко надоел. Мешает чуть-чуть. Nice. Ой. А кем замечено-то? Фак. Вот фак. Вот сейчас будет заварушка серьезная. Серьезное дерьмо начинается.
Так, по-хорошему не получилось. Пришлось, короче, вот так вот. Gotta dig this place. Ancestral graveyard, trophy room, and the office safe is hidden behind a portrait with a secret mechanism for uncovering it. It's got real soul. First time here? Yep. Yeah, sim. По словам телохранителей в кабинете Алекса Карлайла, за одной из картин есть спрятанный сейф. Может, стоит поискать механизм, который сдвигает картины и позволяет добраться до сейфа? A safe in Madame Carlyle's office. I bet that's where she keeps the file on Arthur Edwards. А, надо механизм найти. Ебать. Что еще за механизм? Не пойдет. Ой, ой. Ага, я кнопку на кресле нажал. Ой, ой, ой. Мне типа надо было выйти. Чем она здесь занимается? You look like you've done something you shouldn't. Am I right? You can't be here. Location checked. Suspect's not here. Listen up. Someone is killed. Ну, раз война, так война. Они мне уже надоедать начинают. Так долго никакого экшена. Это что за сейф еще? Я нашел, куда канистру с пропаном сунуть. Серьезно? That's Madame Carlyle taken care of. Time to get the file on Arthur Edwards. Stop! Hey, don't! Peculiar icons above the safe. I wonder if they might be some sort of a code. Maybe have a look around the office, 47. Блять. Так, смотреться тут. Блять.
Осмотреться тут. А, пропан. Пошли ебанем пропан. Так, где-то какие-то значки должны быть. Хер его там поймешь какие. Сейчас я просто проверю, что это такое. Это понял я теперь. Неплохой такой бобах. Так, значит. Ну я же так понимаю, должны быть цифры. Правильно? Нажать кнопку. 1. Не подходит. Значит, а что у нее? У нее что-то было? Ебать, что за жесть? Ну, короче, кто-то тут сумасшедший явно был. Прям жестко. Рог единорога. Открыть дверь. А это куда? Это я куда попал-то, собственно? А, вот, да, все. А, тоже не тот предмет. Рог единорога не подходит? Бля, ну и дурдом, конечно. Ладно. Теперь меня сейф интересует. Так, а может быть у меня какие-то значки под сейфом в кабинете Алекса. Часы, телескоп, костер, голова лося. 9. Цифра 9. Часы, телескоп, что там? Сведения. Часы, телескоп, костер и голова лося. Так, телескоп это 9, значит. Часы, телескоп, костер, голова лося. Так, часы, вот они. Нет. Нихуя не часы. Костер, блядь. А, вот. 7. Это получается что? 7. 9. Часы. Где часы? Блядь. А, вот. Часы. Один. А башка лося не дает нам нихуя. Бля. Ну это по-любому какой-то тут. Вон она, блядь. 5. Вот спрятали, блядь. Я в шоке. Так, взять досье на Артура Эдвардса. Так, досье на Артура Эдвардса. Досье, которое Алекса Карла оставил на Артура Эдвардса. Ну, блядь, охуенно. Mission complete. Well done, 47. Что за хуйня?
Что за странные следы к выходу, и все испортилось? Да, ну, короче, бежать не обошлось. Можно было, конечно, и побыстрее все сделать, и сюжетное задание доделать, но проблема была в том, что я не знал, с кем уже говорить. Я захотел типа с этим охранником пролезть и пошариться, типа, что там есть наверху, потому что меня туда не пускали. Но, увы, пришлось вот так вот. А, ну, кстати, он же убийца все-таки, да? Ха. Дворецкий все-таки пострадал. Ну да ладно. Чисто случайно. Но, походу, это он убил. А выход один, что ли? А это кто? А, это под себя, да? Ладно. Оп. Берем нормальный угол. Пацаны, ну вы даете. Все. Всем ББ ГГ. Ёб твою мать. Так, народ, ну тут какая-то заварушка начинается. Простите, что так долго. Я сам в ахере в полном, но вот так вот оно получилось. Спасибо большое, что смотрите. Всем хорошего настроения и до скорых встреч. Diana can't help you now. You need to find Olivia. She will know what to do. I wish there had been more time. And then there were none. Thank you, Miss Burnwood. Now, it's my turn. Stay down. Boss wants you alive. Yeah? How about now? Over here! Cover me! Walk away! Or what? You gonna take us all on? Don't. Tell the Constant to start running! You think you've won? 47 is out there. And 47 never misses his mark. Neither do you, Miss Burnwood. That's what makes you valuable. You're delusional. You think I would betray 47? Trust me, you owe him nothing. What is this? I told you we could help each other, and I meant it. I'll look forward to your call. Gray is gone. Go to Berlin and stay out of sight. We're all that's left now.